I'm extremely honored to be here and to come to Armenia. It's my first visit. I came from Beirut with a plane full of Lebanese Armenians, so I have the feeling of, I've been here before in a previous life. Particularly that I've done studies and genetic studies about the first population of Mount Lebanon, and they came from Armenia. We have no evidence, the first population ever. So I'm particularly honored to be part of a conference on science and business. Do you need to translate? Or? Yes, you can make any pauses. Okay, I can stop here. Finish because I basically feel like I'm a businessman, and got to science via very non-conventional ways, and so I view science like a businessman views science. I view it like a practitioner, and I was a trader initially doing mathematical trading. Then I realized that when you go from science to reality, you view the world in a very distorted way. When you go from reality to science, and that'll be my talk tomorrow, the world is completely different. It's a completely different representation of the world that you have in your head. Բարի օր, տիկնայք եւ պարոնայք, պիտի ասեմ, որ ինձ համար իսկապես մեծ պատիվ է եւ մեծ երջանկություն լինել Հայաստանում։ Ես Հայաստանում առաջին անգամ եմ, նոր եմ այցելում Հայաստանը եւ գալիս եմ մի ինքնաթիռով, որը ժամանել է Բեյրութից, ինքնաթիռում շատ էին հայերը եւ ես պիտի փաստեմ, որ Լիբանանում գիտենք, որ հայերի համայնքը բավական մեծ է, նաեւ ես կարծում եմ, որ անցյալ կյանքում կապ եմ ունեցել հայերի հետ։ Գիտեք, վերջերս ուսումնասիրություն էի կարդում, որը վերաբերում է գենետիկային եւ այնտեղ խոսվեց այն մասին, որ Լիբանանի առաջին բնակչությունը առաջին բնակչությունը նաև բաղկացած էր հայերից, սա շատ կարևոր է, կուզենայի դա փաստել։ Ինձ համար կրկնակի ուրախություն է, որ ես գիտության եւ գործարարության օրերին եմ ներկա գտնվելու այս կարևոր համաժողովին, եւ գիտեք, ես ինձ համարում եմ բիզնեսմեն, այսինքն որպես գործարար եմ անցել գիտեպի գիտության ճանապարհը, այդ ճանապարհը այնքան ստանդարտ չի եղել, ոչ ավանդական կերպով եմ գնացել, քանի որ սովորաբար այլ անցում են իրակատարում դեպի գիտություն, իսկ իմ ճանապարհը տարբերվել է։ Ես պրակտիկ եմ եւ իմ բնույթով, իմ աշխատանքով նաև trader եմ, ամենասկզբում հենց trading-ով էի զբաղվում։ Սակայն գիտեք, երբ որ գիտությունից գալիս է իրականություն, դա մեկ այլ բան է։ Իսկ երբ իրականությունից գալիս է գիտություն, բոլորովին այլ բան է եւ այնտեղ դրա մասին վաղ եմ խոսելու, վաղը դրա մասին շատ է խոսվելու, սա լիովին այլ աշխարհ է եւ դա պետք է իհարկե հաշվի առնել։ Ես եւս պետք է խոստովանեմ, երևի բոլորը գիտեն, որ ես էլ նախարար եմ դարձել բիզնեսմեն դառնալուց հետո եւ կարող եմ ասել, որ դա էլ իմ փոքր այլ իրականություն է ու դրա մասին ես երևի վաղը նույնպես կխոսեմ։ Հիմա ուրախ կլինենք պատասխանել ձեր հարցերին։ Առաջին հարցը ուղղված է պարոն Թալեբին։ Առաջին հարցը ուղղված է պարոն Թալեբին։ Նախ դուք Հայաստանում գիտության զարգացվածության մակարդակը ինչպես եք գնահատում եւ գիտության ու գործարար ոլորտների փոխգործակցության ինչ հնարավորություններ եք տեսնում։ Եվ երկրորդ հարցս միանգամից հնչեցնեմ, ուղղված է պարոն Քերոփյանին։ Պարոն Քերոփյան, գիտության եւ գործարար ոլորտների փոխգործակցությունը ձեզ ինչ հնարավորություններ կբացի Հայաստանի տնտեսական դաշտի համար, տնտեսական աճի վրա ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ։ Շնորհակալ եմ։ My profession is basically dealing with uncertainty, decision making under incomplete information, under the mess of the real world, but do it as formally as possible. So, and the way you can tell if someone is a good risk-taking person, that is a business person, and at the same time a good scientist, is if they tell you, I have no idea. Okay, so I don't know about Armenia specifically, and it would be it'd be exactly the opposite of everything I stand for to come give Armenians advice on what Armenia should be doing.
but so I can talk in general that from my experience, we have numerous. I've seen and I've met numerous Armenian people around the world. The Lebanon has many of the scientists are Armenian, including the Nobel Prize, the recent one. So it's different, actually, and then we have, of course, another Lebanese Armenian, partly Lebanese Armenian with a vaccine. So I can see it casually, but as both a trader, a scientific trader, and a scientist, I haven't worked on it, so it's hard for me to give information on something. You probably, anybody on the street would probably know more than myself about, because I haven't looked at it. Ես պիտի ասեմ, որ ես մասնագիտությամբ մարդ եմ, ով զբաղվում է հիմնականում անորոշության գաղափարների հետ, այսինքն որոշումների կայացման մակարդակով եւ անդադ սա իրականացնում եմ իրական աշխարհում, որը լի է ներողություն քաոսով, եւ այնտեղ շատ քաոսային իրավիճակ է տիրում, այսինքն երբ որ խոսում ենք հնարավորությունների մասին, հավանականությունների մասին, դա էլ պիտի հաշվի առնենք, որ անորոշությունը իսկապես շատ կարեւոր է։ Որպես գործարար, իսկ ինձ համար գործարարը այն մարդն է, ով որ անդադ ռիսկի է գնում, ես կուզենայի ասեի, որ նաև որպես գիտնական դժվար է այդ հարցին հստակ պատասխան տալ, որովհետև ես իրականում գաղափար անգամ չունեմ։ Հայաստանի մասին կոնկրետ չեմ կարող խոսել այն առումով, որ միայն ընդհանրական կարող եմ խոսել եւ կարծում եմ, որ ամենաճիշտ մարդը չեմ կարելի այս հարցը տալ։ Ճիշտ է, ինչպես ասացի, Լիբանանում շատ տարբեր հայեր կան եւ դա մեզ համար իսկապես շատ կարեւոր է, հայերին ես ծանոթ եմ, վերջերս նաեւ Նոբելյան մրցանակակիր եղավ Լիբանանահայ, այսինքն դա էլ է շատ կարեւոր, բայց միգուցե ցանկացած անցորդի, եթե փողոցում այդ հարցը տակ, ավելի լավ պատասխան կարողանա ունենալ Հայաստանի իրավիճակի մասին, իսկ ես որպես տրեյդեր, որպես գիտնական, պարզապես պիտի ասեմ, որ այդքան տեղեկություն չեմ կարող այս բանին տալ, իմ խոսքը ավելի շատ ընդհանրական բնույթ է կրում։ I'm interested in one more thing from my family. I mean, I grew up around Armenians in Lebanon, and it's unfortunate that what little Armenian I know as a kid disappeared from my mind. But I've noticed one thing, that there's a lot into what I call techne versus episteme. Sorry, what was Techne. Techne is a know-how that you cannot put in textbooks, that you learn from a professional, and that is the reason Europe pulled up is not because of the science as presented as a abstract pursuit, but it pulled up because unlike China, it favored physical, what we call the implicit know-how, not explicit, that you cannot put in books. And from my childhood in Beirut, I noticed that a lot of this techne was present in the Armenian community. A lot of these things, and it's a big mistake for many countries who wanted to develop to focus on university education rather than focusing on technical education in high school. And the President of India, as a Prime Minister of India, I mean, I went and made a comment in India once, and a year later, the Prime Minister of India said, "I'd rather open 1,000 schools than one university." That was 1,000 high schools, he meant. So it was, that's my idea. So, and this is the only thing I can say, that's particular to my point of view, and the intersection of my work about Armenia. Ես որ երեխայի երբ Լիբանանում էի ապրում, Լիբանանում եմ մեծացել, բայց ճիշտ ասած բավական երիտասարդ հասակում արդեն տեղափոխվել եմ եւ չեմ կարող շատ մանրամասն պատմել թե հայ համայնքի դերը ինչպիսին է Լիբանանում, ուղղակի մանկությունից այս հիշողությունները իսկապես ունեմ։ Կուզենայի ձեզ հետ խոսել շատ կարևոր մի երևույթի մասին, սա տեխնիկական գիտելիքն է, այսինքն know-how-ը եւ էպիստեմոլոգիական գիտելիքը, այսինքն գիտեք երբեմն գիտությունը դիտարկում են որպես
վերացական մի երևույթ, որը իրականությունից կտրված է, դա այդպես չէ, որովհետև մենք ապրում ենք ֆիզիկական աշխարհում եւ պիտի կենտրոնանանք այն գիտելիքի վրա, որը իսկապես պրակտիկորեն կարելի է կիրառել, այլ ոչ այն գիտելիքի, որը դասագրքային է եւ տեսական բնույթ է կրում, եւ պիտի ասեմ, որ որքանով հիշում եմ Բեյրութի հայ համայնքը հենց այդ գիտելիքին տիրապետում էր, այսինքն շատ լավ կարողանում էր կիրառել այդ տեխնիկական գիտելիքները, պրակտիկ գործառնական գիտելիքները, եթե թույլ կտաք։ Կարծում եմ, որ զարգացման ուղի բռնած տարբեր երկրներ, տարբեր կազմակերպություններ հաճախ այդ սխալն են իրակ կատարում։ Ինչ սխալ, այն, որ ենթադրենք բացում են մեկ համալսարան, այլ ոչ դպրոցներ, քոլեջներ եւ ավագ դպրոցներ։ Ես դրա մասին խոսեցի եւ խոսեցի Հնդկաստանի վարչապետի հետ, այսինքն նա ներկա էր այդ խոսակցությանը, դրանից ուղիղ 1 տարի անց Հնդկաստանի վարչապետը իր խոսքում ասաց, որ ավելի լավ է, որ 1000 դպրոց բացի, քան 1 համալսարան, եւ դա ինձ իսկապես շատ ուրախացրեց, որովհետեւ հենց այդ գաղափարի մասին էր գնում խոսքը։ Միակ բանը, որը կարող եմ ասել, որ պետք է կենտրոնալ տեխնիկական, պրակտիկ գործնական գիտելիքների վրա, know-how-ի վրա, եւ դա Հայաստանի համատեքստում ըստ իմ կարծիքի կարեւոր կլինի։